sifat dia. Kalau dia nak dapat direct dia tak suka. Kena buat kajian. Sebab ada kajian yang mengatakan bahawa kadang-kadang most of academic libraries in top universities, they will say that, okay, the services, the amount of resources that they deliver to their researchers tu actually mempengaruhi reputasi universiti tersebut dalam dalam research. They do say that, alright? Tapi tak adalah sebaliknya. Maksudnya dia work direct kan, one way saja. So maknanya kalau tak ada, tak semestinya researcher tak boleh lebih. Tapi jika ada, memang researcher ni will produce top quality because you ada. Jadi mereka ada reference to good resources, to good journals dan sebagainya. Alright, but it just works sehari. Okay. Alright, the second last one is alternative publishing model. Ini saya dah cakap tadi. Okay, so hopefully for those of you who are not familiar yet with preprints or preprint server, you can experiment with them. Dia bukan preprint yang macam sebelum versi yang sebelum you hantar penerbit tau. Versi yang sebelum you hantar kepada penerbit bukan macam tu, ataupun dia adalah versi yang belum di peer review. Okay? Dan you tak ada intention pun nak hantar ke mana-mana penerbit. Itulah dia preprint. Maknanya you nak publish at the article level. Tetapi kita ni kena publish journal article. Kita tidak digalakkan untuk publish preprint. Betul tak? Kita kena publish journal, our KPI, we are expected to publish journal articles. We are not expected to publish preprints. We are not expected to disseminate our research early. Oh sayang. These are the things that you can actually argue lah with your university. Okay? Sayang lah. Right? So hopefully you boleh faham lah tentang open science ni kan. Sebab apa sekarang ni kalau you tak eksperimen dengan ni, and then you don't have people, maybe you need to have groups apa yang boleh discuss lah kan. Kenapa kita tak boleh buat Cuba kita buat apa jadi. Okay, dia macam ni, kalau you publish dekat good preprint server, nanti ada overlay journal cari you. Overlay journal. So rather than you hantar kepada satu journal, alright, so you letak dekat preprint server, you can experiment with this, but it may take time. Saya dah cuba tapi memang lambat. Nanti ada overlay journal lain atau penerbit lain ataupun mana-mana orang yang kata, yeah, I think your paper is good. Yang ada komen, this paper is good, could you please submit to this journal? Or I would like to review this journal and publish it in my sebab saya pernah buat macam tu. Saya tengok ada satu artikel yang baik dekat preprint server, so saya contact dia, I would like to invite you to submit this to my journal. I'm going to review it with my editorial work. Maknanya kita tahu benda tu bagus, so kita akan kita akan buat internal review with only the editorial work. Alright, so that is the beauty of disseminating your research quite easy. Overlay journals. Konsep ni belum lagi famous, tapi memang dah ada. Saya dah cuba tapi makan masa 8 bulan jugalah. Orang nak notice kan, sebab kita tak pandai buat marketing. Kita jangan letak je kat situ. Kena tweet, yes, kena tweet. Kenapa 8 bulan? Tak ada sekejap je dalam 2 minggu dia dah ada online first. Dia dah tengok, lepas tu ada pula komen kat situ, I suggest you submit this to this and then produce it as a chapter. Adalah kalau ada orang minat dengan ini. So sebab saya pun ada buat kajian tentang ni, some young researchers they do it. Dia tak kisah, tak apalah kalau universiti saya tak recognize benda macam ni, tapi dia rasa ada sense of satisfaction bila dia baca orang komen, dia kata bagus. So banyak platform macam ni, contohnya advance, macam some of this platform dia berkait dengan penerbit. Contohnya macam Research Square. Pernah dengar? Pernah?
Research Square ni dengan Springer. Lagi satu Advance ni dengan Sage. Saya rasa Elsevier pun ada platform dia sendiri. Tapi publisher macam ni dia dah pandai lah. Dia tahu kan this is coming, dia dah bergerak dulu. Kita universiti memang lambat. Right? So universiti akan pergi kepada dia. Kita punya IR, kan? Lepas tu scientific community kita pergi kepada archive yang berlainan disiplin. Bio archive, chem archive, physics punya archive report, econs punya lain, SSRM. Tapi publishers memang cepat. So publishers dah macam Sage and Siri Springer dia dah develop dari principle. So you might want to experiment with that. Okay, sekarang okay. Tapi itulah masalahnya. Some of these overlay journals ni memang ada ABC lah. Tapi affordable dalam 200 USD, but still mahal juga lah. Okay. Alright, finally is research impact and recognition. Kita dah cakap tadi dah. Okay, open science is all about research impact and recognition which go beyond metrics. Okay, dia bukan dalam hanya bentuk citations and teaching texts. Okay, alright. So yang penting tu public outreach lah. Nanti kita tengok contoh-contoh ni tadi. Okay, so fokus saya untuk open science kepada 4 perkara ini. Harap faham lah ya, bahawa open science has konsepnya sangat luas dan dia juga berdasarkan kepada daripada perspektif mana. Mungkin boleh jugalah tengok sebab dalam 2017 saya ada cakap pasal open science ni dekat satu seminar pustakawan, tapi masa tu orang tak minat ya, orang tak minat. Tapi paper tu memang ada online. I talk about open science for an inclusive science community. Ada satu pendekatan untuk open science ni, ada maknanya dia open science as a school of thought. Okay. MOSP, pendekatan open science dia adalah open science as a movement. Dia bukan satu gerakan dan fokusnya kepada data. Okay. Ada satu lagi pendekatan open science as research process. Itu researcher lah, research process, RDM, itu researcher. So sekarang yang petang kali itu researcher lah, RDM. Open science as a taxonomy, library lah. Okay, open science macam ni, open science, open data, citizen science, okay, ada OER, itu library dia konsep. Okay, tapi satu lagi open science as a school of thought, sebagai pemikir. Sekolah pemikir. Jadi open science kepada Kementerian Pengajian Tinggi mungkin lain. Perspektif dia lebih kepada macam mana nak menilai, kan? Tapi dia tak buat lagi lah. Ya? Okay? So open science memang besar dia punya konsep. Citizen science satu. Sekarang orang sebut-sebut kan, you have to engage with orang-orang masyarakat, orang rakyat biasa untuk buat research. Tapi fokus pada kali ini saya nak hanya kepada 4 perkara ini bagi tujuan penerbitan. Ya? Okay. Affordable open access, fair data principle, collaboration and partnership, and research transparency. Okay? So, let me finish off with just 4 perkara ini dan lepas tu kita akan bincang lah kalau ada soalan. Okay? Ya? Ini affordable open access. Ya? Okay? It's not just about open access. Is affordable open access. Alright? Saya bukanlah bukanlah nak kata jangan publish in journals that are by clause, apa lagi, scientific report, because these journals memang ada APC. Tapi jurnal-jurnal ni berbentuk hybrid, kan? Kalau APC ni memang sangat-sangat tinggi. Tetapi jurnal-jurnal ini membenarkan you to deposit, okay, your postprint version boleh, some of them boleh. So you have to check with the library, jurnal-jurnal ni dekat mana yang boleh share you punya postprint. Kemungkinan you boleh share your preprint after acceptance. You see? So what you can do is you deposit this dekat IR, and then adalah citation kepada publication yang sebenarnya. So that is actually an amalan for you to disseminate information, okay, on journal-journal yang under paywall. Alright, untuk open access. Okay? Alright.
Ini semualah ini funding support waiver, economy sustainable for publishers, affordable for research and readers, transparency about fees. So we talk about affordable open access, okay, it has to memenuhi syarat-syarat ini. Alright? So this is open science. So open access is not really an open science. Sebab sangat-sangat you bila you dah APC dia terlalu tinggi, siapa yang tak ada duit, macam mana tiba-tiba in the end buat penganggur BP? Betul tak? You dah tak boleh bayar APC, you pula invite orang lain yang tak kena-mengena dengan research tu untuk dibayar APC. Kan? Ada kan berlaku? Is it? So we don't, that is not transparent, that's not ethical. You have authors that do not participate or write just because dia boleh bagi APC. Alright? Yeah, and journals, pandai, journal editor ni, publisher, dia akan korek lah. Kita takutkan macam tu. Okay. Alright, I'll skip this ya. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanya lepas ni ya. Okay? Alright, ini how open access publication policy can be implemented. I'm not sure how UMD will want to do this or not, but this is something that a research organization has to have. Okay, so UMD with the help or with collaborating with the library can come up with an open access publication policy. Mesti ada perkara-perkara macam ni. Okay, alright, and then fair data is findable, accessible, interoperable, reusable. Sini je konsep dia. Alright. Dan satu je konsep dia kat sini. As open as possible and as close as necessary. Yang penting ini findable. Walaupun data tu you tak share, tetapi orang tahu yang you ada data tu. We can find, we can know, oh you produce this data. Alright, at least the information about your data is there. Tapi data tu mungkin the data set tutup. Alright, but there is a rich metadata that describe your data. Work with the library if you have that. Okay, alright, fair data. Sekarang ni MOSP dah berapa? Okay, MT dah ada data repository. Dah ada. Okay, cuba tengok whether it is possible for you to register your data repository here. Oh, masih tu susah lah. Alright, so although we have MOSP for nearly 1.5 years, but we do not have any repository registered in this way. Okay, so hopefully nanti ada lah. Okay, kalau tak pun mungkin center yang mana-mana ada can also register. Alright, or be part of this. Okay, INOS ke lah, I'm sure INOS mungkin boleh cari yang anything to do with maritime ke, oceanography ke, dekat bawah international tu, and can collaborate. INOS sekarang boleh nampak kan, deposit dan sekarang dalam atas kita. Dia masih open access lah. Oh, Dia sudah store tu dan di bawah. Mungkin lepas ni ada insentif akan follow by Prof and mungkin ada insentif lagi. Start dengan universiti. Okay, fine, good. Tak apa, as long as you have rich metadata. Okay, dia tak perlu buka, but here. This one. Ini, ambil stage 1. Stage 1 apa? Ini barulah data isi dalam data ni bila you in, kan? So you tak totally open lah, but at least you have that findable. Yeah? Try that first. Puan Harrison, kena describe elok data tu. You tengok dekat MOSP kan, kadang-kadang data dia tu, metadata dia very shallow. Kan? Ini data tu kena ada creatornya siapa, adalah description of the data, apa metadata dia, kan? Contohnya kalau satu research tu funding daripada mana dan sebagainya. Okay? Alright. So ini dia fair data, ada RDM policy. Dr. Yanti saya cover nanti. Okay, collaboration and partnership. Ingat ya, dalam open science, the collaboration is not just about
authorship with people in the research area, or you can also collaborate with people outside the research area, cross-disciplinary, international level, people with industry, okay, and also after that you collaborate, okay, with various groups of people for outreach. Yeah, what seminar, what engagement, focus group discussion, cerita balik tentang your research and how your research can impact the community. Okay, ini contoh dia. Alright, ini penting saya nak cakap tentang transparency and openness. Alright. Okay, kalau you pergi kepada ni, dah ada garis panduan tentang transparency and openness. Ini untuk penerbitan. Macam yang rakan kita kata tadi, ya, metodologi kena detail out. Saya kata tadi acknowledgement, itu memang biasa. Tapi ada satu lagi, contribution of authors. Yang mula start buat tau. Orang sebab authors you kan ada nama, dia kata 5 orang tu, okey siapa buat apa? Pernah tengok kan? Dah kena buat dulu. Jangan sampai paper dah siap, baru siapa buat apa lah? Come on lah. And then you all sendiri realize in your own group, dia kata, come on lah, tak betul lah kita buat macam betul lah. Lepas tu you pula. I mean, so sorry to say that, but it should not happen that way. Bila kita menerbit, kita dah tahu siapa buat apa dan siapa akan jadi co-author, siapa akan jadi first author dan siapa. Jangan sampai paper dah siap barulah nak. Lepas tu nanti boleh ada konflik. Yeah? Okay? So that is very important. Alright? Okay. Ini dia penting. Include a data availability statement even when there is no data associated with the article. Kalau tak ada data availability, kata tak ada. Kalau kata okay, data used in this study has been deposited, okay, in Zenodo under closed access and can be can please contact or whatever. You kena tulis. Kadang-kadang jurnal tu kata tak payah, tapi masa you submit dekat cover letter, you kena bilang. Okay, so this is the practices of transparency and openness. Alright? Yeah. Okay, try to make sure that you practice this now. Okay, even though your senior colleagues kata tak payahlah, I dulu buat tak buat pun, publish pun, don't. Yeah. Okay, you should be have a different perspective on this. Okay, so I'll skip this. You can read. Ini yang saya nak tekankan. This is the future of the scientific publishing. Ini prinsipal. Okay, saya dah tekankan nombor 1. Satu dunia dah ni, dah cakapkan pasal affordable universal open access. Right? Contoh baru ni saya memang terkejut. Memang saya terkejut. Kita dah siap publish satu paper, saya dengan international collaborator saya. Lepas tu kita funding tu datangnya daripada Alfred Sloan, tetapi duit tu dia park dekat University of Tennessee. Okay, University of Tennessee. So the paper we submitted to PLOS 1. Alright, paper accepted, tapi University of Tennessee tak nak bayar. Tak nak bayar. Okay, ini kita belajar, kita belajar daripada kita. So dia berkata, okay, University of Tennessee tak nak bayar PLOS 1. So macam kami ni, macam ada seorang lagi author from China, alamak, this is Q1, dia kata saya, yes pun kan. Tapi diam je lah, so dia kata PLOS 1, University of Tennessee tak nak bayar, so aku tanya, kenapa dia tak nak bayar? Okay, so university tu dah ada principle in 2000, starting 2000 last year, okay, dia tak akan fund journal-journal yang not affordable. So they are not going to funding PLOS 1, IEEE access, adalah a few more. Tapi of course Nature memang lah, Lancet memang kan, itu journal yang very fokus kan, Lancet, Nature tu memang, Lancet tu memang medik kan. Tapi macam PLOS 1 is very multidisciplinary. Dia tak nak sponsor journal-journal yang multidisciplinary macam mana. Okay, so itu dia punya decision. Alright, so you might not know actually in future macam mana. Because some universities are going for affordable open access. Okay,
Yang lain tu saya rasa inilah self-explanatory ya. Tapi buku ni kan, it is available online. It is a document by International Scholars Council that you can read. Tolonglah baca. Sebab yang ini ada perkara-perkara yang berkaitan dengan researcher, tapi ada perkara yang berkaitan dengan RMC, ada perkara yang berkaitan dengan library. Contohnya macam ni, RMC involved. This one, library, maintaining the record of science. Okay, Puan Harrison. Ini pun saya cakap kawan-kawan saya, dia tak berani lah Abrizah kata macam tu. Universiti Malaya, saya sorry to say, memang ada retractions heavy. Kan, ada je. Paper-paper tahun 2007 ke apa, tahun lepas kena retract. Alright? Tapi do we correct the record or not? We don't. Kalau kita retraction macam mana? Kita kena katakan paper ni retract ni. Tapi kita tak cakap pun dekat dalam. Kalau dia dah deposit dekat tak ada pula cakap. So you can only find that in retraction database, tapi tak semua lah retraction database. So you might not know that kadang-kadang paper yang you cite, paper-paper tu dah kena retract, dah tak valid lagi. Saya pernah review satu paper, itu paper tu kena retract, kan? Jadi kita beritahu dengan apa? Dengan author. Tapi kalau kita tak penilai pun tak aware, know that, sekali publisher, editorial kata okay, publisher lepas tu mulalah ada whistleblower comment dan sebagainya. Kita takut begitu. Ya? So when we talk about principles for scientific publishing, itu adalah komitmen all scientific community, termasuk the guardian, that is the library. Ini dia. Okay, lagi satu ni, respecting the needs of discipline and regions. Alright, dia kata macam journal papers coming from that are too localized. You don't reject a paper because it is too localized. Okay, alright. So peer reviewer itu pun penting juga for you to understand. Okay, right. So this is important, ya. Yeah. Okay, alright. So this particular principle ni sebenarnya International Science Council minta apa, macam saya dalam komiti, steering committee, dia minta kita bercerita lah setiap kali kita pergi ada ceramah ke ataupun knowledge sharing, kita ceritakan tentang perkara ni, because the scientific community is raising its voice, funders, government, universities and research institutions to reform open access. Alright, hari tu masa Russia dengan Ukraine kan ada konflik. Collaborator kami ada seorang daripada Russia. Our research funder kata, oh, wow, nama dia dekat dalam paper, you have to do it. To that extent. Yes. Tak masuk ni kita takut benda-benda macam ni lah kan. Kita tak ada masalah with collaborating and all that. But now, even funder also kadang-kadang macam tu lah, dia tak faham kan. Dia lebih kepada political interest dia dan sebagainya. Itulah. Kadang-kadang saya rasa takut juga bila kita cari funder daripada luar negara ni. Sebab Alfred Sloan tu dekat US. So, you must also make sure that when you get when you collaborate and all that, you have to be transparent. Okay, apa jadi nanti kalau ada isu dengan negara-negara ni? Kan? Macam sekarang ni kami risau kan, because Malaysia makin target. Sebab bila kita berbual kan dengan collaborator, sebab France memang support Palestine. So collaborators US dengan UK they are supportive. So that's why we have to be very open about this. Takut kan besok bila kita dah menerbit apa, kita nak hantar kepada jurnal tu ada kata no, some journals are doing it. Dia memang tak nak Russia. But this is very, very unethical. Okay? But in the end, we have to remove that Russian professor. We have to. I don't know. Saya kena pelik dia orang. Okay, so ini dia options for reform. Ya, yang saya bulatkan ni adalah benda yang saya harap boleh dipelajari. Okay, try to adopt this practice. Rapid communication to disciplinary peers through three principles. Cuba, try to experiment with this. Jangan takut. Ada yang kata takut sebab apa? Bila dia letak kat preprint takut, editor tak nak. Dia kata, oh, this paper has been published elsewhere. Salah. Okay? So you know that, that journal tu memang
dia tak faham lah. Right? Okay. So by right, it should not be a problem. This one. Rights retention strategies and open license. Okay. Macam Creative Common License. Open license. Maknanya sekarang ni katakanlah library, okay, would like to make your papers open access. Okay. Library must come up with the policy. Okay. But library has to understand that contoh macam katakanlah thesis UMT macam mana? Open. Oh, tadi kita dah bincang. Okay. Copyright sama punya. Author memang. Okay, memang author punya copyright. Alright? Okay. So you must understand how you can actually do this rights retention without affecting copyright ownership. Memang copyright dia. Tapi ada universiti dia boleh kata ada statement, maknanya author can give a non-exclusive copyright for the university to disseminate. Boleh, memang boleh. So you put it under open license. Alright? So that's why you have to educate. I believe the students they don't mind. But you have to educate your Senate lah. Educate your dekan-dekan ke kan? Mungkin do not. Yeah? Okay, this one also. Concurrent acquisition of data. Right? Penting sekarang ni. Ya? Data tu lah yang menunjukkan adanya kajian tu. Ada kadang-kadang paper yang tak ada apa, dia just buat saja. Sekarang ni risau with AI ni. Kan? With AI lagi senang. Kan? Kita pun suka tengok, oh best ke. Seronok, kita pun jadi macam memang dah engage dengan AI. Seronok tengok cara dia cantikkan paper kita. But to what extent you have to be very, very careful. AI in transparency and openness is another topic. Tapi yang penting sekarang ni, bila you guna AI, you have to declare. Okay? Kan kita buat paper kan kita ada letter, cover letter kan. You have to declare lah. Kalau you guna to what extent you guna, to some journals, they want to know the prompt that you use. So you have to be careful in that manner. Okay? Takut nanti bila paper kita dah hantar tu, kita pun nampak. Yang pentingnya kita takut kita tak cakap yang benar. Itu je. Sebab kita takut itu je, kita tak cakap yang benar. Sebab kita dah buat dulu, lepas tu dia tanya okey, lepas tu kita bohong. Okey. Bohong tak apalah. Tapi yang penting kena open, transparent. Kan? Asalkan tidak tak buat apa benda yang tidak not ethical lah. Fabricate dan all that. Okay? Alright, yang ini dua ni, it is more on, I would say, you individuals, okay, or the library to educate your university. To educate ni bukanlah you kena mengajar dia, tapi you can inform lah dia to educate the university. Okay, alright. A records of version, not a version of record. Maknanya sekarang ni bila kita banyak versi, you simpan all those versi-versi. Saya pernah berbual dengan satu young researcher, very productive researcher. Dia kata memang dia simpan semua versi-versi tu. Versi ni, versi hantar, versi apa, dia memang dia simpan. Okay? Sebab apa dia takut, dia telah diajar begitu, dia telah dididik begitu, dan dia takut kalau ada isu di future, dia ada bukti yang memang dia buat. Okay. Alright. And okay, in some IR, they also encourage the author to put the versions. Macam IR ni boleh buat kan, macam boleh. You can encourage. Daripada disimpan je dekat dia punya laptop kan, baik dia letakkan ataupun dia letak kat Zenodo ke, dekat all this free share kan, baik dia letak dekat IR. Dia letak version ni, kemudian version center dan sebagainya. Okay. Alright, lagi satu, reform incentive away from bibliometrics. Alright. Well, this is something that might need to be further discussed because universities in Malaysia are actually incentivizing people because of citations and teaching notes in a number of papers, because these are all being used in your kenaikan pangkat. Okay. So one way is to also use qualitative data that a researcher has to
describe about him or herself. Maknanya in your CV you kan you ada apa? You ada director apa kan? You kena ada macam a brief biography, a brief description about yourself. You must ensure that your description is more compelling and try to write more about openness and transparency. Contohnya macam bila you buat satu biodata kan, boleh cakap tak payahlah cakap yang biasa yang orang tahu kan dekat dalam sijil ke apa ke publication, tak payahlah kata you ada 60 lebih publication. Boleh cakap Profesor A, Profesor apa namanya? Shikib. Dr. Nur Shikib is internationally collaborative with at least 12 institutions from 7 countries. Kan? Okay lah macam tu. Okay, you try. Okay, you try. Has a number of highly cited papers. However, the highly cited is most tweeted. Okay, and then you link paper yang tweet. Macam tu lah cara you nak menonjol kat diri you. Okay, in the name of openness and transparency. Alright, yang ni at the country level lah. Jadi kalau kita punya governance at the KPT, we comply with this 8 standard tadi tu, 8 principle, that would be very nice. Okay, ataupun mungkin UMT sendiri nak cuba tengok on affordable open access. Mungkin you punya policy of open access is affordable open access. It's not just policy tentang access terbuka, tapi you mention of affordable. That will be very very nice. Okay, and then UNESCO Open Science Value. Ini memang semuanya ada dekat dalam terbitan ini. Okay, ini dia. Alright. Ini ya, yang terkini. Semua ni dah ada sebenarnya. Boleh kita gunakan untuk kita tengok balik dan fast policy. Alright. Ni ya, normalization of preprints. Tadi senang sebenarnya ni, tapi kita ingatkan benda ni makan masa. Once we have a paper, mungkin dah siap dah ni, okay, kita boleh atas kita semua kata okay, let's share on preprints. Alright. Lepas tu ada orang komen. Kan? Macam ni kita balik. So that's how you communicate your research findings, okay, through open science. Okay. Okay, ini saya kata tadi. Tengok scientific library groups, mission driven publishers, bukan publishers macam MDPI apa, Hidam dan sebagainya. Change the current system in favor of open access in open science. That is going to be the reform. Tapi ramai kita ni tak berani lah. Okay, yes, Shikin. Orang kan nak plagiat, tak ada preprint pun dia plagiat. Betul tak? Kalau you punya paper, you tak pernah tengok ke tiba-tiba je especially lah, I don't know lah, but macam student di Iran kadang-kadang thesis tu tak wujud dalam bahasa Persian. Kita pernah ada kes-kes begini. Thesis tu wujud dalam bahasa Persian. So dia ni pun buatlah thesis tu dekat UM buatlah thesis tu, lepas tu thesis dia pula dekat open kan, UM open. Sekali rupanya yang buat thesis tu tengok kenapa dia boleh participant ni sama. Orang Iran juga tapi dekat base dekat US. So kalau tak preprint pun boleh juga orang plagiat, especially when in countries yang memang tak ada copyright punya policy. Macam Iran memang tak ada copyright. Dia tak ada isu. Intellectual property rights semua dia memang tak ada. Jadi kita tak boleh nak budak ni tak boleh nak charge apa, tak boleh. Tapi sebab dia buat dekat UM, jadi kena ni lah, kena tarik lah. So kita tarik balik lah dia punya masters. So saya nak beritahu itu je lah kan. Saya pernah tengok saya pernah jadi panel ya untuk cuti belajar yang administrators ni, cuti belajar lah.
Kita belajar HLCP kan. Ya, dalam bidang juga, dalam bidang life science, dia punya proposal tu sebiji sebiji macam satu lagi research yang telah diterbitkan. Exactly. Cuma dibuat dalam bahasa Malaysia. Dan kebetulan saya betul ni memang plagiarism ni. Memang it's plagiarism. Because you agree something yang memang model tu memang dah ada. Jadi itulah dia. So saya, kalaulah kita lebih terbuka lagilah memang orang mudah nak plagiarize, tapi lebih mudah kita detect. Dan orang tak berani lah plagiarize. Kita no, cannot. Unless kalau dia memang macam tu lah, memang very naive kan, macam student dan sebagainya lah. Tapi when we talk about plagiarize, yang plagiarize itulah yang akan dikenakan apa? So your paper has to read it. So if people plagiarize you, then you will know later lah. Sooner or later you will know it. But it's just that you tak nak orang plagiarize kan? Itu je kan? But plagiarism happens. Yeah. So openness, open science might deter that sebenarnya. Saya percaya open science will discourage people to plagiarize. Okay. Dengan sekarang ni panik pun, student kami pun panik je kalau dia upload dekat LinkedIn. Lepas tu mulalah ada, kan? Mulalah kata, no, dia tu dia bukan konsep, idea tu idea dia, cuma kadang-kadang the way they write, right? Kita kena faham lah plagiarism tu apa sebenarnya. Yang tu sekarang dah ada AI percentage. So kalau nak guna AI tu nak guna yang yes, instructor lah macam tu. Bergraduat memang kita ambil 10% yang normal. Betul. Yang AI tu pun dia betul. Yang paniknya supervisor lah. Sebenarnya tak kisah je. Yes, panik lah kan. So to answer the question memang betul, tapi orang boleh plagiarize. Tapi from my perspective, it somehow discouraged. It is positive to me because if not, why for this? They all have what research for the time. Kan? Tapi masalah sekarang ni memang tu lah. Memang ni lah ni. The publishers lah. That really buat itu lah. Jadi true. And there are actually stories yang rasa macam discouraging lah untuk dengar. Sebagai contoh, kadang-kadang saya tak nak kata dengan rakan-rakan yang menerbit dekat MPI dan especially MPI sebab the papers are good actually. The papers are just that they do not know what happened in that. Okay? Rakan saya di China mengatakan MDPI buka satu branch, business branch dia dekat Wuhan City. Dan yang jadi people who actually review all the papers are students from Wuhan, PhD students from Wuhan. And then the lecturers are not happy lah, kan? Because the students are doing it, tapi ada yang problem with it. But you just imagine if your papers are being reviewed behind, your papers are being reviewed by PhD students. I'm PhD student. Most of your researchers here, okay? Yeah. Tapi itulah, ada yang kata memang betul, tapi pun satu actually. Macam sayang lah. Yang bagus tu tak berlalu kan. And then we have to be very cautious. That's why the International Science Committee will go for this. Apalah salahnya mereka kata. If we have papers that are good, these papers are not published in journals, but you can have it cited, okay, with the proper DOI, and the papers are also indexed in Scopus. That's a big.
cuma dia tak ada nama jurnal. Jadi orang-orang yang editor jurnal yang macam kami yang jurnal-jurnal universiti ni tak ada masalah kan? Tak adalah isu sangat because we are not making money. You see, we are diamond and diamond open access. But the journals that are old, yang memang the business model actually relies on payment of the receipt. Itu yang mereka rasa risau. Sebab they are paying their entities. Alright, so the International Science Council are happy with this, and ISC kata, okay, we have to start, doing roadshow and tell our researchers about this. Right? Hopefully the government also can recognize publishing at the article level. Publish at the article level. Tak payah publish dalam journal. Dia publish sebagai free. Okay. Tapi ingat bukan publish suka-suka tau. Bukan ada orang yang baca kan. You get opinions, opinions, quality control. Okay, so alright, moving from productivity to inclusivity and impact. Ini saya go through dia priority of action. Okay, tadi dah menerbit. Okay, katalah dah menerbit. Sekarang ni, katakanlah kita dah banyak paper atau kita ada satu research paper. Nak buat apa? Tunggu je paper ni. Nak buat citation. Dah lah. Okay, I believe UMT has a lot to offer to the public. Contohnya macam research coming from kita tahu lah bukan Siri ni ada center dia, dan sebagainya. Right? Okay. So what you need to do is you can translate your research publication into real world impact. Startlah buat all this stakeholder collaboration workshop, policy brief development. You can read this, I do not have to explain one by one. Innovation and entrepreneurship workshop. Sebab kita kan kat universiti, bila kita buat ni, it will always be separated from our research. Bila kita macam rajin. Kan? Macam contohnya macam saya. Bila saya dah buat paper tentang, contohnya saya ada buat paper sebenarnya pasal NDPI tu. NDPI. I don't know if you want to Google about NDPI, say hi, no more predatory publishers, is now grey publishers. Yang kita risaukan bukan predatory journal, sebab kita dah fasih dah, kita tahu predatory journal. Asian researchers kita faham, predatory journal ni macam kita dah tahu. Tapi yang kita risaukan is the grey publishers. So I have actually done that research and I have published it. But I should have communicated about my findings, okay, sebenarnya. Tapi I tak buat. Contohnya macam tu lah, sebab kenapa sebenarnya kita tak buat, ada sebab. Okay? Kadang-kadang kita tak nak bersih, kan? Kita tak nak bersih dan sebagainya, tapi kita lupa bahawa kita ada tanggungjawab itu. Atau setidak-tidaknya patutnya saya disseminate lah kepada warga Universiti Malaya. Lalu okay, I publish this, ada sana concern. Okay? Sebenarnya negara yang concern tentang MDPI dan sebenarnya adalah negara-negara yang membaru. Orang lain tak kisah pun pasal MDPI because they're not publishing there. People from UK, Australia, they're not publishing there. You know, dia tak kisah pun, kan? Because they are not restricted to publishing in WAS and SCOPUS. Dia kata, I publish in my journals that are qualitative and field. Tapi kita, sebab kita kata WAS SCOPUS, so MDPI, SCOPUS, WAS masuk. Kita tak go for the best in the world. Okay? Itulah maksud saya, macam patutnya kalau you nak buat research macam tu, you beritahu lah, kan? Ataupun you kenalah buat, ataupun mungkin you buat satu sesi. Okay, sesi community engagement service, okay, you communicate dengan student PhD contohnya. I buatlah satu talk dengan student PhD, kenapa apa isu kita publish dalam MDPI dan sebagainya. Tapi tak pun buat. So it just stop at publication. Dan ramai di antara kita yang seperti itu. Okay. So you see what from my experience, okay, when I start doing research and I engage, okay, with people about my research, it gets bigger. Sebagai contoh, dulu saya buat tentang Malaysian Abstracting and Indexing Service My Eyes. Mungkin orang muda-muda lagi tak guna My Eyes. Tapi projek tu bila kita cerita-cerita dekat
policy makers and all that, mereka pun berkenan lah nak funding my journal dengan my site. Sebab kita kata local journals need to be protected excellence kan, kalau tak mati gitu saja. Sebab daripada tu dah lah, daripada 13 journal Asian Scopus, masa tu kita move sampai dah sekarang 108. Alright, so this is what I'm giving you the idea of your research cannot stop just at the point of publication. Okay, we have to engage with relevant parties. Terpulanglah, that party can be rakyat biasa, policy makers, even your boss, your university management, alright, or even the industry perhaps, okay, or even the citizens. Okay, so you can all do this to translate your publication into real world impact. So it does not stop to only publication. Itulah the open science. Okay, transparency, berkelanjutan, collaboration yang berterusan. Alright, so saya nak tanya ni je soalan ni sebelum kita habis. Which department within your institution is actively engaged in advancing open access, supporting open data initiative, advocating for collaboration partnership, and engage with scholarly communities on ethics, integrity, and transparency? Siapa dalam UMT? Satulah PTJ dalam UMT yang buat benda ni semua. Tak ada. Tapi mostly research Ya ke? RM kata apa? Tak tahu Kalau kita datang kita HR. Itu kan kerja aku. Ya, memang tak ada. Tapi kalau ada dah, rasa siapa yang nak buat ni? Sebab dia mau Ada siapa? SPNI. Kau bawa dia free. Okay, alright. Saya sebenarnya tanya satu soalan ni dekat satu conference baru ni dekat Congress. So memang semua jawab library. Sebab apa? Sebab dia jawab library sebab library tu librarian datang semua daripada Ariu ya. So bila Ariu memang dia dah tahu ni, memang library lah. Jadi sebab itulah confirm lah kita punya decision untuk Ariu. Untuk Ariu dulu masa okay, so now in the case of UMD, perhaps it needs to be a collaboration between Research Management Office, your RMC and also library. Yeah. So the next few slide, saya cuba letakkan kemungkinan buat hari esok dan tim dia boleh tengok macam mana cadangan saya untuk library to actually advocate open science. Sebab sekarang ni dah 2 siri open science ni library yang buat kan. So hopefully this will be a continuous event activities by the library. Yeah. So alright. So the few slides macam ni lah. Saya bagi contoh Pak Harrison. You boleh buat benda ni. So Pak Harrison, you kena familiar with nanti kan Dora, Leiden Manifesto kan. Rizal tak ada lupa. Ada satu. Aku dia tak highlight. I'm so sorry kita cakap tadi. Sebab benda ni saya dah pergi a few libraries. You all memang ikut Bill's list. Saya cakap Bill's list kan. Buatlah list ni. Tak, apa yang kita nak mana? You know, sebab kita pun kita faham sekali predatory publishing. I don't think it's going to be an issue lah. Ramai dah tahu, tetapi sekarang masih lagi gunakan Bill's list. Alright, so library has to make a stand because you are looking at the white list. Why must you look at the black list? Kan? Betul tak? Bill's tu black list. You nak guna black list ke white list? White list. So we tell our researchers where to publish. We don't tell them where not to publish. Isn't it? Alright. Tapi itu pun kena careful juga sebab kadang-kadang banyak juga predatory journals ni dekat dalam Scopus dekat dalam. So that's why you need to really educate your researchers. Alright? Okay, so libraries can address these issues and I have here listed a few activities lah. Macam ni, macam mana
academic libraries can advocate open science. Alright, so ni ada contoh-contoh. Yang saya merahkan tu mungkin you boleh buat ataupun sedang buat. You dah promote IR you? Ada poster IR ke? Yes. Sebab you punya IR, you yang akan kan, you yang deposit. You tak benarkan researchers deposit. Yes. Yes. So it's not open science yet. Yeah. So there's no pre, post, print tak ada. So kalau Syiki nak share kat situ buat version yang mana? Tak boleh. Okay. Alright. And then this one, collaborate with university management to adopt open access mandate. Ni kena buat cepat ni, ya. Pasal thesis ni. Kena buat cepat lah untuk thesis. Okay. Alright. Open access mandate. Semua kena submit kan? Ini mungkin next open science 3 katakan. Adalah showcase event. Contohnya macam you boleh panggil the top your researcher. Your top researchers I think apa ada. Ya. Cuba showcase dia lah. Tengok. Tapi showcase the openness and transparency. I rasa mesti ada indicator ni. Collaboration dan sebagainya. Okay, you can showcase the top 10 researchers in UMT, but not focus so much on dia punya citations and achievements, but focus on dia punya industry collaboration, international collaboration, dia punya social media presence, something like that. Boleh showcase. Ya? Ni okay. Mungkin in 3-4 years to come, you can be open science ambassador ke kan? Showcase. Okay? This one. Collaborate with university management to incorporate local journals into research evaluation. Kita kan kalau Mahira tak buat benda ni, kita pun tak buat. Lepas tu Mahira bagi weightage hanya lah sikit untuk journal-journal university. Alright? So ni berapa markah ni dapat? Journal university berapa point? Oh sama macam Scopus? Sama tapi kalau yang weightage dia rendah sikit. Tinggi daripada dengan indeks. Kenapa kena rendah? Yang lima baru kali kita sama. Cuba tanya JKP yang lulusan. Tak boleh. Kolah buat. Tadi dia buat. Kami discuss from RMC. Maybe you want to know their opinion. Why is there a lesser weightage for your own journals? Bukan nak kata local journals tau. UMT punya journal. Kan 3 ke 2 journal kan? Kenapa? Tapi opini dah Scopus. Satu lagi. You ada berapa journal? 2. Kenapa tak boleh put that journal together with Scopus? Tak boleh? Dalam Myra, dia iktirafnya dalam my site. My site is totally national. Jenis bahasa dari punya weightage dia similar lah dengan Scopus. Ya. Untuk merah. Okay. Dia boleh ingat sikit. Alright, great. So kenapa you tak recognize that sama? UMT? Kita memegang, kalau di UMT kita ada 2 channel kan. So memang kita punya asas sosial tu memang fokuskan untuk jenis GBSD, untuk menjadi GSSM. Yes, but why? My question is why are you not recognizing it? Ni, baca demonstrating commitment to a more inclusive, diverse and equitable academic environment. So saya macam perlukan. It is one way of you to show you are protecting the excellence of your local journal. You diversify, you inclusive. Ini journal ni, artikel ni memang datangnya daripada hasil kajian yang lokal tentang kawasan setempat contohnya lah, right? Okay, so this is one way actually, and it is not easy actually to convince your management, but the management, if the manager understands, okay, and it has nothing to do with nak konflik dengan
universiti lain atau pemahiran dan sebagainya. Sebab di peringkat KPT dah mula rasa pedunya KPT melihat balik kepada penilaian local journals because they see that it's going to be given a better weightage. Right? So if the university study first, it will be wonderful. But KPT is looking at this for the my side. But I'm talking about your own UMT journal. Okay. Alright. Nah, inilah. Banyak lagi kita tadi. Implement institution policies that discourage predatory journals. Okay. Ada dekat website. Buatlah poster, say no to this. Okay. Sebab journal ni dia macam ni kena faham ya. Untuk library you faham because indexation ni dibuat setiap tahun. Okay. Just imagine kalau you tak prihatin kepada jurnal-jurnal yang ada unsur-unsur pemangsa ni, you publish. Tahun depan itu macam mana? Tahun depan itu ada kan kes macam tu? Alah, tak dapat naik pangkat kan frust. Betul tak? Kan? Student tak dapat bulan break. Contohnya lah, kalau you focus on scopus as publication project. Alright. Okay, so my focus now is on the librarian. So the librarian can do this. Researchers can always collaborate with the library. Okay, on not only on where to publish, yeah, but also on developing their reputation and impact. We're talking about the researchers now. Because libraries can always help you to further engage with your stakeholders. Library ni macam-macam dia boleh buat. Sebenarnya nak buat event apa. No stakeholders workshop, human library, macam-macam you can create, for openness and transparency. Betul tak Puan Zul? Banyak. Showcase. Your space, you have beautiful space and all that. You actually encourage people to come. Yeah? Okay? Alright, this one I skip lah. Macam mana evaluation and recognition policy can be implemented. We have not yet come to this, but I do believe, open science is going to be included in research assessment and promotion criteria and grant evaluation process. Untuk you dapatkan Horizon 2020, Horizon 2020 jelas menyatakan bahawa the research needs to be fully collaborative, international collaboration. Mesti ada. Alright? In fact, in some grant under Horizon 2020 and also lagi satu NIH, National Institute of Health, US, kalau boleh dia nakkan involvement from the developing countries. You see? So, you can see actually openness and transparency juga ada dekat dalam grant application. Alright? Alright, so I would like to conclude this, just by sharing with you 3 more slides on what you should do lah. Okay? Alright, after this, what should you do? You have listened to this, about openness, transparency, open science. Alright, my advice is that for researchers, in terms of publishing, you go to this lah sekarang. Memanglah you nak go for war scopus and all that, but have this in mind. You choose authoritative journal dalam bidang you. Okay? Right? You have to publish in your own bidang first. Okay? Takut nanti bila ada penilaian tengok, bidang ini, journal ini. Orang education takut you publish semua dalam computing. You publish dalam ribbon entry. Ada. Memang betul multidisciplinary, tapi bidang ni apa? You tak boleh kata bidang multidisciplinary. You ada kena bidang. Ya? Okay. Choose the core journal referee to in your field. Okay. Collaborative authorship. Collaborative, we talk about collaborative is cross-institution. Okay, and hopefully try to develop at a younger age for you junior researchers, young researchers here, with international collaborators. Right? Affordable open access and preprints, transparency and openness in publishing. When you write detail macam-macam cara transparency and openness. Tadi boleh
boleh tengok dekat website TOPS tadi tu. Diversity and inclusivity. Okay, diversified, apa? Ini yang baru you nak publish dengan cross-disciplinary tu tadi kat sini. Ya? Maklumat kepada pengunjung PSSZ, hari ini kita akan memulai bermuara. Okay, that one is for productivity. Pada Publishing. nanti kita akan adakan quiz PSSZ. This one is for impact. Dah habis publishing. Impact is not citations, please. Macam mana impact you? Citation saya tinggi. Not, that is not impact. That can be a scientific impact. You're talking about now societal impact. Stakeholder collaboration workshop, policy brief. Kalau yang berkaitan dengan teknologi, ada patent dan sebagainya, kan? With the industry, entrepreneurship workshop, community engagement, collaboration with NGO, yang mana relevan lah. Bukan you kena buat semua. Kan yang mana relevan. Then buatlah webinar, kan? Jadi bila you buat webinar, seminar, you buat sesuatu yang dalam bidang you, dalam research you. Bukan you buat webinar sebab you baca buku. Faham? Ada yang buat webinar ni sebab dia tahu dia baca benda tu. It's not because of your research. This is what I want you to know from a senior academic. Saya dah lama kan cakap pasal daripada perspektif library science. But we're talking about generating knowledge kan. Ada orang dia tahu sebab dia baca buku. Tapi buku tu ada secondary resource. Ada orang dia tahu sebab kajian. Research will inform the way you teach. A good researcher will be a good teacher as well. Kan? Tapi tak semestinya a good researcher a good teacher can be a good researcher. Tak semestinya pun syarat tu bagus dia boleh buat research yang bagus. Tapi bila pendidik yang bagus tu kadang-kadang dia tak boleh menyampaikan dalam bentuk yang bagus sebab he can be a very very good teacher sebab dia banyak pengalaman daripada kajian. Okay, so try to educate this, okay, to your, especially yang researcher lah, cubalah buat ni. Sebab apa? Allah, saya ni baru lagi, muda lagi, tak banyak pengalaman. Mana orang nak dengar, kalau I buat webinar, siapa nak datang? Okay, it does not mean that you have to do it, but you can collaborate to do it, okay? Right, with your collaborators. Okay, and finally, priorities for action, open science collaboration. Okay, so this one is for Puan Harrison and kawan-kawan. Okay, again, alright. So for you to practice open science librarianship, this is what I believe that you have to be the right librarian. Tak semestinya semua boleh buat. You have to be the right librarian. Perhaps Puan Harrison is pun seorang ataupun dua saja dengan warga, but you have to be the right one. Okay, you do not need to have many, but the right one will have that passion and also knowledge, okay, to actually impart and share what we have learned. Alright, develop the suitable open science practices lah. Okay, dalam konteks ni saya rasa untuk library is more on open access. Yeah, ethics, integrity, semua lah. Yeah? Okay, alright. Okay, so you have to be co-equal partners, not just service providers. You have to partner with the researcher as well. Yeah, that support, the research support you are giving to your researchers, it is not just sekarang ni bukan hanya tolong cari maklumat dan sebagainya, but you have to go beyond that, alright? For them to actually practice yang kedua itu. Contohnya macam tu lah, that highly cited researcher, you can call them and discuss with them if they can showcase. You can showcase them, or perhaps you can host dia punya webinar ataupun seminar. Okay, nanti persilakan. Because most of them they are busy kan, tapi bila you dah arrange untuk dia. Alright, so that's it. So I would really once again appreciate UMT for this invitation, because basically this invitation is also part of my outreach and engagement on open science, yeah, on behalf of ASN, OSP, and also on behalf of the International Science Council. Alright, so and also I would like to highlight that there is a directory of open access book, kan? Kita tahu kan di OAJ and UAB, kemungkinan boleh bawakan kepada researchers or academicians in your UMT to use these resources. Di OAJ general, tapi di UAB tu open
open access book kan. Mungkin ada buku yang bagus kat situ open access dan they can actually use for their students. Okay, so thank you very much once again. If we have any questions or comment, bolehlah kita berbincang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. So you can disseminate this, yeah? Prof, Yes. saya Prof. Prof pernah dengar pasal educate? Pasal? Educate. 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 G-A. Gate. G-A-I-N. Educate. Yes, I heard of it. Pernah dengar tak? I heard of it. Dia international punya interfederation. So yang ni kalau ikutkan dia free lah. Dia share antara yang mana subscribe servis dia ni. Dia share antara semua UK dalam dunia. So research, journal semua tu lah. So saya nak tanya Prof sebab Prof dah banyak dah terlibat dalam open science ni kan. Pernah dengar tak pasal itu gitu? So kalau macam open science ni pula, kita develop sistem tu isolate di sini ya, kalau UNT, Abrizah tu, tapi kita nak share, kita nak pergi tengok dekat Abrizah tu, kita boleh tengok kan, kita kena login balik. So kita tak ada macam kita kena register. Tapi kalau macam T2K ni tak perlulah worldwide. So kalau konsep, contoh yang saya boleh bagi jelas nanti sekarang, contoh macam Idurum sekarang ni. Contoh Idurum sekarang ni kita pergi UN ada Idurum. So kita dah members of Idurum UN. So kita dah share. So kalau macam dalam kes Idukin ni pun sama konsep. Kita dah members dan kita boleh guna je jurnal dia buat apa bla bla bla. Cuma mungkin tak ramai lah. That's why saya tanya Prof, kalau Prof ada pernah dengar. Saya pernah dengar Educate. Saya tahu itu adalah satu platform for OER. OER. Open Educational Resources. Yeah. Yes, OER. OER. Okey, dia macam ni. Apa yang saya cakap ni tadi lebih kepada publishing. Okay, so open science ni dia besar lagi. Dia ada open access. Saya fokus tadi kepada 4 benda tu. Open access, open collaboration, data, yeah, and also transparency. Okay, transparency. Educate is a platform. Actually, Educate ni macam satu infrastruktur ilmu sebenarnya. Alright? Dan semua resources that are not copyrighted ataupun under Creative Commons license boleh dapat kat situ. This is an initiative. Dia banyak lagi inisiatif Prof. Lagi satu contohnya macam saya kata tadi, Lens. Saya sebut Lens tadi kan, nampak tadi, itu campur patents. Sebab sekarang patent, kalau kita nak kena tengok patent, kita kena tengok patent database which is closed. So open science ni memang dah banyak sebenarnya inisiatif dia, tetapi fokus dia kepada apa? Macam yang Educate tu kepada orang. Macam Eduroam, yes, it is an open infrastructure. Open infrastructure. Alright? Ya, banyak platform lain. Tetapi yang isu ni sekarang ni adalah the copyright owner. Copyright owner. So open science hopefully kita kena pastikan bahawa walaupun benda tu ada copyright ni, okay, itu semua copyright, kita tak dinaikkan hak cipta tu. Tetapi kita contohnya macam UMT diberikan non-exclusive license untuk menyebarluaskan hak cipta tu. Dan dalam open science sebenarnya UMT kena start dulu. Sebab apa? Sebenarnya kita pun faham, mungkin tak pergi pun dekat UMT untuk cari maklumat. Mungkin saya pun tak pernah pergi. Tapi kita boleh pergi dekat platform yang lain. Sebagai contoh MOS SP. Jadi ada national level, kita ada satu platform untuk data through MOSP. Kemungkinan untuk resources lain di mana 20
UK ni akan bergabung in future kan di bawah satu platform yang satu lagi lah, contohnya macam Edugain lah. But Edugain is for the world, okay, and the materials dia I rasa banyak juga lah, berjuta-juta resources dia dalam bentuk kebanyakannya dalam bentuk academic resources that is going out. Betul, inisiatif ni memang banyak, tetapi kita nak tengok maksudnya sekarang ni various countries or various organizations have to come together to develop initiative. Walaupun kemungkinannya overlap, tapi tak ada masalah sebab kita akan gunakan link data. Tak payahlah you masukkan semua 7,000 lebih tadi tu dalam IRU, kan? Mana ada yang tak ada link data, but it can also be captured. Contohnya katakanlah in future. Ini just fictitious lah sebagai contoh. Katakanlah Figshare ataupun Scopus suka dekat MOSP. Kan? Bukan senang nak dapat platform macam MOSP tu untuk negara-negara ASEAN. Dia suka, dia kata okey lah, kita nak index MOSP dalam Scopus. Kan data set sebenarnya tu. Katalah dia kata okey, sebab kami ni berangan-angan lah untuk KPT, come up with a preprint server for Malaysia. Macam Malaysia, katakanlah sebagai Malaysia tu okey lah dia, tetapi dalam bahasa Indonesia kan, bukan gitu kan, it might not be useful that much to us. So kita punya research ni, dalam Malaysia research kita 85% dia publish in English, research kita ni. So maknanya international framework tu dah ada orang nak minat. Katakanlah dia minat, dia akan index kita punya preprint server. Sebab dia minat jurnal-jurnal kita tu lah. Dalam masa 10 tahun dah, daripada 17 dan 100. Tapi sekarang Scopus dah tengok, dah kata tak naklah index to MySite. Sebab MySite pun tak ada tak ada. Betul tak? My jurnal ni kan, jadi dia tengok bila tak sustain tu yang masalah. So kita kena sustainkan kita punya platform. So itulah, hopefully macam tu lah. Kita kena awal dan hopefully it should be a collaboration and it should be sustainable. MOSP dia nak dapatkan data tu bukan senang. MOSP nanti akan jadi repository data yang Prof bagi tahu tadi dengan arti data. Ya, sepatutnya begitu. Tapi sekarang ni MOSP tu bawah MOSP. Researcher ni bawah siapa? Researcher ni kebanyakannya I rasa dalam berapa? Researcher ni yang bawah 3. I rasa dalam 70,000 ada dalam bawah ekosistem KPT. Ekosistem, I tak ingat lah 70,000 17,000 ke something about 7 lah. Tapi bawah ekosistem MOSTI, Research Institute macam Siri, Polri semua tu 3,000 lebih je. So yang akan banyak contribute data tu sebenarnya bawah university. Kan? Kita ni bila structure tu dah lain mungkin lain lah jadi. Provider bawah mesti, tapi dia punya user bawah MOSP. Jadi siapa yang nak mandate kita? Yang nak mandate kita boleh, mesti tak boleh mandate, tak boleh paksa kita. Tapi dia go through dia punya funding. Kalau you dapat mesti punya funding, you kena macam tu. Jadi KPT pun dah setuju. Siapa yang funding bawah KPT boleh, kan? Sebab KPT pun tak boleh nak mandatekan universiti. Tak boleh. Jadi universiti kena buat mandate. So kita hope dapat together with all the 20 UAs nanti yang buatkan ini. Tapi itu hanyalah open access saja lah. Jadi open data pun together. So this memang kolaborasi open science ni makan masa, tapi tidak mustahil lah kalau semua kita sama. Kan? Sebab we want to have our not really have our own infrastructure, but our record of science kita terabur. Kan? Our record of science. Macam kata kita boleh kata, oh dalam WAS kita ada ni, dalam ni kita ada tempat lain. Ya. Berapa banyak publish in Malaya kita tak tahu. How much of our publications actually published in bahasa Malaysia? Tak ada pun, tak tahu. Right?
Terima kasih. Thank you, Abrizah. Ada sebarang soalan? Yes. Yes. Professor, Yes, okay. Yeah. I can help you. as a professor, I want to ask your opinion about the shadow libraries like the Science Hub and Library Genesis. Shadow library. Yeah. Are you using it? Yeah. Not now. Not now? I'm first year student only. Dia nak tanya pasal shadow library. You're not using it? Not now lah. Okay. You see, yes. Alright. From my experience, those who are using it, shadow libraries, they use it because of convenience. Okay? And some of the resources that are there, I mean, the resources that you want to find, they are actually available with through the library or with the help of the library or with the support of the library, right? But most users of shadow libraries such as Science Hub, Genesis, they use it because of convenience. Principle of the least effort. You know? Prinsip yang mudah-mudah ni buat lah. Yang susah-susah sikit nak chat di library, nak pergi library catalog, nak download pad, nak masuk online databases, they don't want to do it. Okay? They do things the easy way. So maybe they do it like that. Alright? So in shadow library, it's not easy for you to serve the resources. You go to shadow library normally because you cannot find the materials on Google. It is not open. So that's why we call it a black open access with the not good intention. Right? Okay? So but it can be used, no problem. You can use it. Sometimes you cannot find it, you cannot have access to it because it's blocked. In some countries it is blocked, isn't it? Right? In Malaysia tak ada block. Tak ada block. You can use it. Yeah. You are first year student, right? Have you used the various services of the library? Online databases, the library OPAD, to search all the various resources for the library. Some of them, they have the full textbook, right? Full textbook, you have not this. Okay, so that's my opinion. I'm not saying that it's good, I'm not saying that it's bad. Okay, intentionally it's legal. Okay, it's legal to use. Alright, but it's just illegal for the provider to provide the service. At your end, as a user, you can use it, no problem. You will not be at stake or you will not be liable to any lawsuit. But the provider, okay, the brilliant scientist from Russia, she's my mom also. So that's illegal lah. But your usage is no problem, legal, you can use. Okay? No problem. Okay, good. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Yang Panggil Prof atas sesi sharing knowledge dan juga information yang saya rasa sangat berguna pada kita semua. InsyaAllah. Okey, tanpa buang masa lah kan. Okay, saya dengan ini menjemput yang berusaha Puan Halisum, Aida Musa untuk memberikan sedikit cedera mata lah kenang-kenangan daripada pihak UNT Prof. Okay, ini je. Pada para peserta, saya ucapkan terima kasih untuk sesi pertama. Hopefully sesi petang ni kita boleh saya mak dan muka seorang-seorang satu ni. Hopefully sangat dapat stay untuk the next session.
InsyaAllah banyak input yang baru yang kita boleh dapat dan kita boleh aplikasikan di Universiti Malaysia Terengganu especially yang ke Prof. Okay, so lepas ni boleh makan insyaAllah. Kita sediakan makan di luar library dekat ruangan 24 jam. So nanti 2:30 kita akan start balik for the next session. So yang dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.